Beyond the newsroom, where untold story is revealed. National Unity Platform NUP oluvannyuma lwogera maaso n'okubeera nga bavuganya bafulumya obaoli ku cabinet y'oludda oluvuganya gavumenti yerese abantu bangi mu ggwanga Uganda nga mwana wattu beewuunya kiki NUP kyegenza maaso n'okubeera nga ekola. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nteekateeka z'akoze safe landing okukomawo kwe na biki byagenza maaso n'okuba nga akola mu ggwanga erimanyikiddwa ng'ebya America okulaba nga ate yamamula General Museveni ku buyinza okukulembera eggwanga Uganda bwatuddeko okumala emyaka 42 nga mpaawo no ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Gwanga Uganda bwatuddeko okumala emyaka 42 nga mpaawo n'omu amukwana ku mukono. Ono nno Bobi Wine aliko ebigambo byagenze maaso n'okwogera. Dr. Sarah Birete ngono mulwanyirizi wa ddembe era munnabyabufuzi watu tuyinza okubeera nga tuyita a veteran politician agenze maaso n'okubeera nga avaayo ku nsonga za Dr. Lawrence Mugwanga eyagenze maaso n'okubeera nga bamuappointinga nga minister mu cabinet yeetera ekisanja kino eya General Museveni. Ono nno azenga aliko ebibuuza bingi nga bagamba nti alina dual citizenship kineno nno kijja ng'omuntu alina obutuuze bwa mirundi ebiri nno okusinziira ku ssemateeka wa 1995 omuntu yenna takkirizibwa genda maaso n'okubeera nga asobola okukola bino ebintu wammanga okubeera vice president okubeera ku cabinet yonna ng'alina dual citizenship. Kakati Dr. Sarah Birete nga bw'ali munnamateeka omukukunavu ennyo nnyini ddala ate era nga mulwanyirizi wa ddembe avuddeyo n'asobola okubaako byayogera ku nsonga ezo. Bo abamu ku bannankyukakyuka si basanyufu n'ekya NUP okubanga efulumya olukalala lwabo lwe bagamba nti bano be bagenda ate okutukiikirira mu parliament okuddukanya emirimu gy'opposition. Kino nno bo bagamba nti kyeraga lwatu nti bakkiriza byonna ebyava mu kulonda nti byali bituufu era mpaawo na kimu General Museveni kye bamuvunaana nti yabba akalulu kubanga bakkiriza okulaba nga bakolera wansi wa gavumenti ya Museveni mu bbwa. Bwe babadde bagamba nti dictator yabba akalulu kaabwe kekibandiganyi wabula okuva lwe bakasazeewo ne balayira ne bamala ne balonda shadow cabinet, definitely it means nti bakkiriziganyiza n'abo abanyigiriza bannansi. Weewaawo erinnya nzidde ni tuli ku mukutu ssemakoto ogwa BTN Media njagala okubeebaza n'okwebaza yenna mwebalegera basi n'okuba nga ate mutwagala n'otugoberera. Awo nno wensinzira okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu video soko gyempeera like bwegiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku by'omu episode okuba nga agifuna ate era munnange bibeere nga ate bikutuukako as long as kasita tuba nga tutaddeyoko video yonna. Ate nsaba onzikirize kujjukize nti tutambula ne bannaffe abamanyikiddwa nga aba Like Mobile bagamba nti wadde olina ebibuuzo bingi nga weebuuza butya bw'oyinza okugula airtime oba data wa Like ng'okozesa Airtel oba MTN toyina kwemenya nyiga punyize star 217 star 543 hash osobola okwegulira airtime ne data. Like Mobile ku lw'empereza ennungi bakugamba nti nyiga bunyizi bwotyo star 217 star 543 hash osobola okubeera nga ate weegulira airtime ne data ng'oyita ku mukutu gwonna. Weewaawo njagala okuliisayo bonna abagenzi maaso n'okubeera nga ate muwerekerako ku mukwano gwaffe n'amawulire munnanga manyikiddwa nga Momo oba Masi Momo Nantale okuva mu bitundu bye Busoga. Thank you so much mwebale kubanga ate muvuddeyo. Anyway may hustle rest in peace Momo. Weewaawo munzikirize wano wennyini wemba ntandikira kankuwa ebigambo bya Dr. Sarah Birete waawano. Members of the proposed cabinet with dual citizenship. Section 19D of the Citizenship and Immigration Control Act provides that any person with dual citizenship cannot be a vice president, cannot be a member of cabinet, cannot be a minister of state in Uganda, and cannot occupy the mentioned key institutions of governance as per the 5th schedule
of the Citizenship and Immigration Control Act. We have about 3 to 4 members of the proposed cabinet that have lived abroad for several years, with families abroad, with some with marriages of citizenships of other countries, and we suspect that these people could have taken up citizenship of these countries where their families are basically, premised. So, and then the example again of Dr. Lawrence Muganga. I think his profile indicates that he's a Ugandan. So Dr. Sarah Bireti annyonnyodde era n'ayanukula ekibuuzo ky'abantu bangi kibadde beebuuza naddala ku Dr. Lawrence Muganga ng'agamba nti okusinziira ku ssemateeka by the way omuntu alina citizenship ey'emirundi ebiri takkirizibwa kubeera ku cabinet sinakindi okubeera oba vice president. Naye nina article gye nguddeko wano emu nga bagamba bwe bati kadde kagamba katya gundi ku X okuva mu government of East Africa nga bagamba nti we are receiving allegations on our security desk that our friend Rich Dr. Muganga is a member of the Rwanda Government National Security Council. Could this be found true? Then we shall advise Kaguta Museveni to drop you our friend because intelligence infiltration breaks than uniting. Anyway, how true is this Twitter account? Anyway, so that is it. Naye, whatever case it might be, or it could be, regardless, kuyongerayo mu maaso atenze wammamba we kiki ekituufu kye mbaleetedde. NUP balonze cabinet gye balonze naye sooka owulirize ebigambo bino katini. Nalaba abantu abavuma Yusufu Nkeretanyi okupraisinga Mwami Museveni ne First Family okwewaayo okuweereza Uganda nga bo bawakanya saidi ya Nkeretanyi nti yali amookinga bo nga bagamba Nkeretanyi alimba ali omu ku bo nti kuba Mwami Museveni kyanoonya ye legitimacy okulaga nti gavumenti ye eriwo mu mateeka. Olunaku olwaleero NUP egabanya ebifo mu gavumenti ya Mwami Museveni. Joel Ssenyonyi aziddwa ku bwa leader of opposition. Muwadanku Nnyingi awereddwa Kosase. Ono yabadde yeesimbye ku bwa speaker Paulo Mwiru awereddwa obwa chief whip. Olaba bagabana ebifo mu gavumenti ya Mwami Museveni. Legitimacy esinga awo eri luddawa. Kano kabonero kakukunala akalaga nti NUP actually gitujjo kuyita opposition nti ekkiriza nti kati ne gino emyaka katugitambuze tulabe emirala emyaka 5 egiraddako. Ekisinga okunu So bw'oyogera ku kintu oba ku kigambo legitimacy, legitimacy kitegeeza ki nti kwe kukakasa nti gavumenti eriwo mu mateeka era mu butuufu bwayo. Bwe kaba kalulu yakawangula era omusajja n'alayira era ekiraga ekyo nti ddala yawangula nammwe mukkiriza ne mulayira era aba opposition ne mulonda ne kye tuyita shadow cabinet. The moment we muviirayo ne shadow cabinet ekitegeeza nti mukkiriziganyizza n'eyawangula. Kyova olaba ne baba bagenda okuyisa etteeka lyonna mu parliament waliwo kye bayita minority report nti ffe ab'ekiwayi ekitono tubadde tuteesa nti kino kyandibadde bwe kiti newankubadde nga mmwe musazeewo bwe muti. Era ebiseera ebisinga minority report ye evaayo nga evudde mu opposition era abo abatuula ku bukiiko obw'enjawulo be bagenda mu maaso n'okuba nga batuula ne bagenda mu maaso n'okukola minority report. Weewaawo. So this means that they have legitimized this government. Kikkirize kigaane another 5 years down on that road. Accept the fact nti ke kaseera ak'okukola ki ak'okutambula. Ssenyonyi yagambye
nti ku luno ffe tusazeewo tutambulire ddala ne bannaffe bannankyukakyuka abalala. Wuliriza. Kabineti yaffe eno erimu bannaffe ab'ebibiina eby'enjawulo, aba NUP we bali, aba FDC we bali, PFF, UPC, ANT n'aba Independence. Ekyo tukikoze ekigenderere. Lwaki twagala okukumakuma bannaffe tukolere awamu. Bannayuganda bulijjo batugamba naye lwaki temukwatagana, lwaki temwegatta. Owaawo waliwo ebyagaana presidential candidate n'ebirala. Naye ffe ng'abakulembeze kubanga NUP bannayuganda batuwesiga ng'abakulembeze. Katulina okulaga obukulembeze bannaffe ne tubasika. Naawe bwe tutakkaanya nabo tugamba tugezeeko okukolera awamu. Kubakakasa abamu bajja kubuuza naye ab'ebibiina ebimu bemutaddemu katuwulira balina enkolagana ne gavumenti ya Museveni balina MOU balina ki. Muno tutaddemu bannaffe bassekinnoomu tetuzze tukolaganira awamu ne mu paalamenti eno ewedde ensonga ez'enjawulo, amateeka ag'enjawulo nga tuli ku sayidi emu era ng'ebirowoozo bye bimu. So tetugamba nti bannaffe bano abalowooza nga ffe tubasembeze. Ekikolwa ekyo kibeera kya bukulembeze. Tubasembeze tulabe nga tusobola okuweereza bannayuganda. Tolina kubeerawo kweraliikiriza. Ssenyonyi agamba nti bataddemu ab'ebibiina eby'enjawulo basobole okuweerereza wamu bannayuganda. That's what I call another 5 years down on the road. Ekituufu kiri nti ebigambo bye bayinza okutunnyonnyola nga bannayuganda bye bayinza okunnyonnyola abaagala enkyukakyuka balabika okuba nga tebaliiyo. Oba oli awo biyinza okuba nga bisusse ku ntegeera y'abantu abalala bangi. So musajja mukulu amanyikiddwa nga both congratulations Joel Ssenyonyi kudda ku bwa LOP. This is to give you notice that a person elected leader of opposition under this section shall take office upon a formal announcement by the Speaker, and I hereby announce Honorable Joel Pasekezi Ssenyonyi as the leader of opposition. Honorable Ssenyonyi, for new members, they may not know you. If I described you, you may think I am insulting. But so this is the Honorable Joel Pasekezi Ssenyonyi, the man who will oppose on from this side. Please show him some love with some applause. Bw'atyo Ssenyonyi munnange bamwanawunsinga mu paalamenti. Ekitegeeza NUP yakkiriza buli kimu kitambule. Ndowooza ne His Excellency Bobi Wine yakomewo. Naye nze the most hurtful thing be baana abali mu makomera ekyamazima matuufu nga mmwe bwe mukkiriza ne mulayira ne mukkiriza okukolera under this government. Try anyway okulaba nga muggyayo abaana bano badde nabo batambuze obulamu bwabwe, because for you mugenze mugaye kino nekiri mulabye nti kiganyi mugenze mulayidde buli omu agenda receiving omusaala buli mwezi. Naye owe omutemwa gw'omwana oli ali mu kkomera gweguliwa family zaabwe zisaanyewo buli kimu. For really we have to empathize with these people. We have to okubeera mu konneeyo good instinct eya sympathy eri abaana bali eri abalala. Nambooze ye nga bw'omanyi tasiba zikweya mwana tuku nabbanja kwe yatandikidde. Wuliriza. I want first of all to welcome the members who have crossed to the opposition. Because Mr. Speaker, I did not hear you welcoming people, allowing people to sit on this side. But having said that even where people allowed to have a free sitting, the first and the second, the front and the second laws on either side shall be preserved for the substantive ministers and for the shadow ministers. Mr. Speaker, the procedural matter I want to raise is that I've been sitting down. For example, I don't have a seat, and I see several members on this side.
having occupied these seats even before you came in, the procedural matter I want to raise, Right Honorable Speaker, that wouldn't it be procedural okay for you to guide us on the issue of sitting before we proceed, and Right Honorable Speaker, to make sure that each one of us is properly accommodated? I beg to move. Thank you. Thank you, Honorable Betty Namboze. That guidance will be when we have the LOP on one side and the lead of government. Abakireke ebyo bye bibadde ebigambo bye mu kusooka, era ng'agamba nti entuula yaabwe we yasinzidde n'obagamba abamu ku mmwe tubaaniriza mu opposition yala akufunira no video kasooka enkuwe ya Nabbanja kati. To increase the total number of cabinet ministers from 21 to 30, and the total number of other ministers from 21 to 51. Now, therefore, be it resolved by this Parliament that the total number of cabinet ministers provided for under Article 113(2) be increased from 21 to 30, and the total number of other ministers provided for under Article 114(3) be increased from 21 to 51. That, Honorable Speaker and members, I beg to move. Mazima matuufu bw'otunuulira ba ministers okuva ku 21 n'otuuka eri ku 30 n'ojja okwata ba cabinet n'obajja ku 20 n'ogattako 3 ne bawera 5 bano bonna ba ministers be bongerako ku cabinet baaki balina mugaso ki b'amakulu ki okujjako okwonoona n'okulya nkuzibwa ensimbi y'omuwi w'omusolo. Bannayuganda wano nno we tuli weewo wuliriza Honorable Sewungu. When you see us abstaining or not supporting, we are insulated somewhere. And you remember at the death of Lazarus, Jesus went there and said, if you had been around, the sister of Lazarus said, maybe you would not have died. We are supporting the motion. I want to thank you for the work, but we also have to give facts about the Prime Minister. Madam Prime Minister, first of all, I want to thank you. You are among the Prime Minister I've been with since I came to Parliament, who has her phones always on when you are called. That's good. But prevail over the ministers. That's your role. We've been having Parliament here. You start the House, the Speaker is in the House, and the front bench is empty. You go to committees of Parliament, you wait for ministers, you invite them, they don't appear. That's the work of the Prime Minister, leader of government business. So integrate your work between the one you do outside and the one of Parliament as a leader of government business. We want that will help us perform very well as members of Parliament. Otherwise, coming to this institution, and you ministers who have been designated, respect the Prime Minister. As you move with your name Majegere, let us see the Majegere on the ministers of government, because they are supposed to do their work. Statements ze bakozesezza byonna mu biwulira byongera okukakata oba oliawo eri abamu ngaffe biruma. Wuliriza Nabbanja congratulating nze Ssennyonyi. Allow me to once again, in a special way, congratulate my brother, the Honorable Bisekezi, the leader of opposition, for that renewed mandate, and your chief whip, my grandson. You know, he told you he's my grandson. The opposition whip. Opposition whip namwe. On behalf of government, of tulina Prime Minister akyasiza osesa mu Parliament naye kale kankuwe no video yero wana ya Ssennyonyi. The party that has renewed my mandate is called the National Unity Platform. That's the name of the party. You kept referring to it as the National Unity Party. But I appreciate your interest in matters to do with my political party, sir. Actually, the letter refers to it as the party. It is a party. Okay. Yes, it is a political party.
But its name is National Unity Platform. So it's Noop Party, yeah. Mr. Speaker, again, to comfort you and the honorable colleagues, really I'm not here to oppose anything and everything. No. My duty and the duty of colleagues on this side is to keep the government in check. That's our duty. And I invite colleagues to join us in doing this duty, doing the same, executing this mandate. Because keeping the government in check is for the good of each one of us. Honorable Speaker, I'm sure one of these days you will have a day when members will raise matters of national importance. They will tell you about the poor roads in their areas. They will tell you about, government officials stealing money that is supposed to trickle down to their people. They'll tell you about bad hospitals. They'll tell you about all these many different things. So as we keep government in check, it's for the good of all of us. Abange byonna mubiwulidde naye nga ggwe munnayuganda omulonzi kikyolowooza agange nze Deni tutambula n'abalayika mobile bakugamba okugula airtime ne data ng'okozesa MTN oba Airtel nyiga *217 *543# osobola okwegulira airtime ne data abo bebalayika. Nze Deni beyond the newsroom gwe mukutu kwoli muzikirize wano wenyini wemba nsinziro bata tusisinkane nga guludde no yakiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.